Всем привет, меня зовут Рафаэль, вы на канале Слез Сатоши. Сегодня у нас на конференции присутствует основатель проекта Secret Network. И давайте с ним познакомимся. Также, Ксения, тебе большое спасибо, что помогаешь в переводе. Всем привет. Hi. Hello. Secret Network, разумеется, мы следим за этим проектом, и хотелось бы узнать, для каких задач служит этот проект. Расскажите, пожалуйста, о нем. Hello everyone, hello Thor. We would like to know, the first question shall be, what is the aim of the Secret Network? What tasks does it fulfill? Yeah, thank you for having me. So Secret Network is all about privacy, data privacy for smart contracts. We let applications and smart contracts use encrypted data, but still operate in a decentralized way. So on Secret Network, if you build an application, that application can use encrypted data. And with other blockchains like Ethereum, like Solana, like Binance Smart Chain, like Polkadot, these are all public by default blockchains. So all data on the blockchain is public. With Secret Network, by default, all data starts private, and then you can choose whether it needs to be public or not. Большое спасибо, что вы пригласили меня. Secret Network касается конфиденциальности. По дефолту там изначально все данные являются конфиденциальными. В отличие от тех данных, которые находятся на блокчейне эфириума, в Secret Network все данные изначально засекречены, конфиденциальны, и только по вашему выбору вы можете сделать их публичными. Ранее ваш проект назывался Enigma. Расскажите, пожалуйста, чем закончилась та история и с чем связано, что этот проект переименован в Secret Network и перезапущен по-новому? Beforehand, the name of the project was Enigma. Please tell us why did you have to rename it? So to be clear, Enigma was a project that was also doing privacy for smart contracts, but it was built to be a layer 2 for Ethereum. So Secret Network is a layer 1. Yeah. Чтобы сразу прояснить ситуацию, Enigma — это тоже был проект, который был основан на приватности, но он был layer 2, вторым слоем, да, layer 2, на эфириуме. So Secret Network is a layer 1. It's its own blockchain. So an even bigger vision than just to do a second layer. And Enigma is one of the companies. They were building for the Enigma protocol. Now Enigma is building for Secret Network as part of the core developers for Secret Network. That's the connection. Изначально Secret Network имеет свой собственный блокчейн, и он находится на Layer 1, на первом уровне. Связь между Enigma и Secret протоколом такая, что Enigma — это, кроме всего прочего, название компании. И представители этой компании в том числе занимаются разработкой Secret Network. Они настолько воодушевлены этим проектом, что активно в нем участвуют. А чем отличается конфиденциальность от анонимности, и не будут ли проблемы со стороны регулятора по ограничению, возможно, работоспособности вашего решения? So what's the difference between confidentiality and anonymity? Sorry. Will there be any restrictions from the authorities based on the confidentiality issues? So if you think about an application like Facebook, let's say, with Facebook, all of the data as a user, you want to be private. You don't want all of your data to be public to everyone. And when Facebook revealed everyone's data, they had billions of dollars in fines that they had to pay. It was actually illegal to expose all the data. То есть, если вы подумаете о Фейсбуке, то там изначально все данные пользователей были публичными, и Фейсбуку пришлось заплатить большое число компенсаций и штрафов за то, что изначально данные их клиента все публичные, находятся в общем доступе.
So for Secret Network, we protect data privacy, but you can still have a decentralized application. It's not about keeping everybody anonymous. It's about protecting the people who are using the network and making sure that their data stays private, just the same that regulators and laws are supposed to work in the Web2 Facebook world. We want data to have the same protections in the Web3 world. Что касается Secret Network, то здесь речь идет о сохранении конфиденциальности данных и при построении различных applications. И на самом деле в этом смысле Secret Network работает на стороне и регуляторов в том числе, потому что они тоже выступают за то, чтобы сохранять по необходимости данные клиентов, данные людей. Вы выбрали строить свое решение на базе Cosmos, да, и строите свой блокчейн Layer 1, используя ядро Tendermint. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы выбрали именно Cosmos как решение? So why did you choose Cosmos as the core to build your project on? So Cosmos and Tendermint is a very powerful technology, and it lets you build standalone Layer 1 blockchain networks, and it also lets you customize them to introduce unique features, like we introduce private smart contracts. But also, Cosmos cares about interoperability and connecting everything together. And that's a big piece of our vision, connecting all blockchains, but giving privacy to every blockchain that connects to Secret Network. Космос — это очень такая влиятельная и очень хорошо разработанная структура, которая позволяет построить свой блокчейн первого уровня, но при этом также Космос позволяет осуществлять взаимодействие между блокчейнами, в том числе и для тех проектов, которые используют приватность. Да, мы в курсе про то, что Secret Network уже запустил в основной сети MOS с эфириумом, взаимодействует с экосистемой Cosmos, разумеется, и Binance Smart Chain. Скажите, пожалуйста, в тестнете сейчас уже тестируется, соответственно, мост с Monero, ведутся разработки с выстраиванием моста с Polkadot, взаимодействия с Plasma Network. Какие еще мосты планируется запускать? В тестовой сети и Terra есть. Какие ближайшие планы на запуск мостов с другими блокчейнами? So you are now running different testnets for bridges with Monero, with Ethereum, and Binance Smart Chain. So what are your plans for running other bridges for the testnets, and when you will launch the mainnet? So the bridges that are on mainnet, we are already connected to Ethereum. We connected to Ethereum in January of this year. So for 6 months connected to Ethereum. We launched mainnet to Binance Smart Chain as well. So those are the two mainnet bridges. То есть мосты с эфиром и мосты с Binance Smart Chain уже находятся в mainnet. The testnet bridges are Terra, Monero, and Polkadot, as you said, with Plasma Network. And then there's a number of other bridges, including IBC with Cosmos, that are also in development. IBC is supposed to be on testnet in August, and we will continue to build the bridges to every ecosystem depending on demand. Сейчас в тестнете находятся мосты с Terra, с Polkadot, was Terra, Polkadot и Monero. В августе Secret Network планирует запустить IBC. Это коммуникация между блокчейнами, такое решение, которое создано Космосом для того, чтобы разные блокчейны, созданные на Космосе, могли между собой взаимодействовать. И Secret Network запустит IBC у себя в августе и тоже добавит возможность взаимодействия со всеми блокчейнами, которые будут построены на Космосе.
Скажите, пожалуйста, а мост, который выстраивается совместно с Plasma Network, мост с Polkadot, он позволит мигрировать токенам и каким-то активам из Polkadot экосистемы в Secret Network? Could you please tell us if the bridge which is built with Polkadot shall allow different projects from the Polkadot to migrate to your system? Yeah, so because we're working with the Plasm team, which is now, I think, the Astar team, to build a bridge between all of these Cosmos networks and all of these Polkadot networks, the idea is we can also provide privacy to assets in the Polkadot ecosystem and also become a bridge for those assets to come into the rest of the Cosmos ecosystem using IBC. So that's what we've been trying to work on with them. Да, поскольку мы работаем сейчас с Plasma Network, который на текущий момент называется Astar Network, на то, чтобы выстроить мост между системой Cosmos и системой Polkadot, мы предоставим возможность давать security, делать security проекты и в системе Polkadot таким образом. Почему они выбрали Cosmos, а не Polkadot? Why did you choose Cosmos to Polkadot? Why didn't you choose Polkadot? No, it's an easy question, really, because only Cosmos was live. Polkadot is an incredible ecosystem. We really like their team. We build in Rust. A lot of Polkadot builds in Rust. But still, parachains are still only in the testnet phase. The auctions aren't done. We launched our mainnet 18 months ago. So we only really had the choice to build on Cosmos, but our hope is now to be building on Cosmos and bridging to Polkadot and being able to bring our solutions everywhere all the same. Ответ на этот вопрос очень простой, потому что только Космос полноценно работал. Мы запустились 18 месяцев назад. К этому моменту система Polkadot до сих пор находилась в тестнете, и все возможные приложения находились в тестнете. Поэтому мы выбрали Космос, но сейчас мы строим мосты для того, чтобы распространить наши технологии и на систему Polkadot в том числе. Спасибо большое, Ксения, за такой подробный перевод. Кого выделяют среди конкурентов? Может быть, это Fala в экосистеме Polkadot или Tor, который также строится на Cosmos. Какие преимущества у вашего решения перед конкурентами? Which of your possible competitors you can face, and what are your advantages in comparison to the competitors? Yeah, it's hard to say who the competitors will be because we were the first ones to launch private smart contracts. We did about 9 months ago, and now there's other blockchains that are trying to do it that aren't yet on mainnet. And I think it'll be easier to answer the question when they finally are able to launch on mainnet. But for the time being, we have a lot of adoption. We have a very large community. We already have bridges to Ethereum. We have many live applications. We have wonderful investors. We have really amazing validators. So we're very proud to be the first. But as you know, first does not mean that you will be the biggest. But we believe that for privacy, it is very important to start early and to build a large community and ecosystem. Очень сложно сказать, кто сейчас является нашими конкурентами, поскольку мы уже запустились в активной стадии, находимся 9 месяцев, а на текущий момент все наши конкуренты до сих пор находятся в тестнете. В тот момент, когда они перейдут в активную фазу, у нас уже будут запущены все мосты и будут разработки. Кроме того, у нас большой комьюнити уже сейчас, и у нас уже сейчас отличные инвесторы, и мы очень активно развиваемся. Но быть первыми – это не значит быть самыми большими. Well, I wanted to say one more thing, which is you know, Secret Network is very different from Monero, is very different from Zcash, things that are just for like private transactions. So they were the first, those were the kinds of first projects experimenting with just private transactions. So I don't think of them as competitors to Secret Network. I actually think of them as
collaborators, and we want to support assets like Monero and like Zcash inside of the secret DeFi ecosystem. They've done incredible things. They're not competitors, they're just collaborators. Я хотела сказать еще о том, что Secret Network не является конкурентами ни Monero, потому что они предоставляют конфиденциальные транзакции. А мы, в свою очередь, являемся более каким-то широким решением, и мы являемся в данном случае их как напарниками, помощниками, и мы бы хотели и дальше работать с ними и помогать им развивать их технологии. Мы в курсе и изучаем подробно проект Secret Network. Я на всякий случай повторю, что это Layer 1 решение на базе Cosmos, и как самостоятельный блокчейн Secret Network обладает своим нативным токеном SKRT. Скажите, пожалуйста, вот затрагивая тему валидаторов, а сейчас непосредственно вопрос, сколько на сегодняшний момент валидаторов, кто обеспечивает децентрализацию, и могут ли участники сообщества присоединяться и стать также валидатором вашей сети? How many validators are there in your net, and is it possible for the community members to become a validator now? Yeah. So Secret Network is permissionless. Anybody can run a validator. Anybody can use the coin. Anybody can deploy an application. So right now we have about 50 active validators in the network, and we're trying to add more. And as we add more, some of the people who run validators are also developers building applications in the ecosystem. Or some are helping doing like marketing around the network, or some are helping create educational materials. So we have a very active and a very, very intelligent validator community, and they support the network in many, many ways. Да, любой может стать валидатором и сейчас. У нас в сети есть 58 валидаторов, кроме того, что они являются валидаторами, они также делают свой взнос в комьюнити, кто-то из них занимается маркетингом, кто-то из них создает учебные материалы, кто-то из них является активным участником комьюнити, и вы в том числе можете присоединиться и сделать свой вклад, стать частью прекрасного, умного комьюнити Secret Network. Да, возвращаясь к токену SKRT, тому самому нативному токену блокчейна Secret Network, хотелось бы узнать от основателя проекта назначение этого токена, как он применяться будет и насколько это ценный, грубо говоря, актив в вашем блокчейне. So returning back to the SKRT token, what's the purpose of this token? And what's the value of this token in your future development? So it's extremely important. It's as important to Secret Network as Ethereum is to Ethereum. To pay gas in the network, you use Secret. So any application, any smart contract, if you want to use it in the network, you need to pay Secret in order to use it. Это у него очень важная роль, он настолько же важен, как и эфир в сети эфиром. Для того, чтобы оплачивать газ, вы используете Secret на SKRT. So, please continue. And also, if you run a validator, you need to stake Secret. If you want to delegate to a validator, you would delegate your Secret. And if you want to vote in governance, you vote with your Secret. So it's for gas, it's for staking, it's for governance. You can use it in our DeFi applications. You can use it with Secret NFTs. It's the entire network relies on Secret as a token. То есть вы используете этот токен и для оплаты газа, и для того, чтобы застейкаться, вы используете SKRT. Также вы используете его как governance токен управления для того, чтобы осуществлять голосование. То есть у него самый широкий спектр использования
Мгм. Тогда, наверное, самое время поинтересоваться про продукт Secret Swap, который запущен, я так понимаю, в проекте Secret Network на блокчейне Secret Network. И Secret Swap — это что-то вроде децентрализованного обменника на сегодняшний день, когда вы можете обменивать токен из Ethereum сети в токен в другой сети. Все мосты, которые выстраивает Secret Network, соответственно, и обеспечивают такую возможность. В связи с этим хотелось бы задать такой вопрос. В Secret Swap, то есть мы сможем обменивать один токен из Ethereum сети на токен в будущем из Polkadot, при этом обмене комиссия будет взиматься в токенах SKRT. Правильно ли я понимаю? The question about the secret swap that you launched, shall it be so that when you exchange with the secret swap some tokens from your mainnet to some tokens from Polkadot system, you'll have to pay SKRT as a fee? Does it mean so? Yeah, because Secret Swap is an application on Secret Network, you pay Secret as gas, but you can swap any tokens that are on the network. So if you bridge a token from Polkadot and you bridge a token from Ethereum, you can trade one for the other on Secret Swap, and you have to pay gas in Secret. That's the limitation, because the application to exchange them are built on our network. But there's a lot of reasons to use Secret Swap over any other exchange. Да, поскольку Secret Swap является обменником Secret Network и SKRT является монетой Secret Network, вы используете ее для того, чтобы оплатить газ при обмене монет, всех тех монет, которые находятся в использовании на Secret Swap. То есть Secret Swap — это какой-то флагманский обменник, построенный на Secret Network. В будущем планируют ли они запускать какие-то продукты на своем блокчейне, или любой желающий может начать разрабатывать и запускать свои решения, подобные как Secret Swap, на Secret Network? So the Secret Swap is like your flagman product, yeah, and shall it be so that in the future anyone who wishes can create their own product like Secret Swap based on your mainnet, or is it like exclusively to you? No, anyone can build. In fact, there's already a network called Sienna Network. And Sienna Network is building DeFi only on Secret Network, and they already raised, I think, $11 million to build DeFi solutions only on Secret Network. But they use all of our privacy solutions from the network, and then they built a very good application. Нет, любой может построить. На самом деле уже есть сейчас компания Sienna Network, которая строит свой обменник на базе Secret Network. Они уже привлекли $11 миллионов для того, чтобы построить свой обменник на базе Secret Network, но они используют весь функционал Secret Network, нашей системы. And in addition, all of these applications, as long as they're all built on Secret Network, they're all interoperable. The same way that all Ethereum applications work with each other, all these applications on Secret Network work with each other. And not only are they composable, they talk to each other, they also share privacy protections, because the privacy comes from the network, not from just the application. So the privacy is global to all the applications on the network. И в добавлении к этому можно сказать, что все application, все приложения, которые строятся на Secret Network, являются совместимыми, и они делятся конфиденциальностью между собой, поскольку конфиденциальность предоставляется не приложением, а она сформирована самой платформой Secret Network, и она распространяется на все приложения, которые, в принципе, построены на базе Secret Network. Спасибо. А какие планируются в ближайшее время события, может быть, долгожданные партнерства какие-то или запуски очередных мостов в разработку или в майонет, о каких-то ближайших ваших планах?
Please share with us your future big news anticipated, maybe some bridges which will be built, some other news. Oh man, there's so much. I think we have something like 30 or 40 different applications and products in development right now, and some, of course, are secret. But they mostly are two kinds of applications. Some are in decentralized finance, so taking advantage of better privacy protections to increase security. Or what I'm personally very excited about is secret NFTs. So NFTs that can be private owners, but also private metadata. So they can be NFTs with things that only the owner knows something about that NFT. And that's really good for people maybe like you who create content, but they want to be able to have that content private only to the person who owns the NFT. And you can do that on Secret Network actually very easily. So we're really excited to see more use cases with that. Новостей очень много. У нас сейчас планируется запуск от 30 до 40 новых приложений, но их можно разделить на два типа. Первый тип – это приложения, которые касаются децентрализованных финансов, и второй тип, который мне нравится даже еще больше, это NFT, построенные на Secret Network. И, возможно, там вам, как людям, которые создают какой-то контент, это может быть актуально в случае, если вы хотите сохранить какой-то часть информации приватной, вы можете создать легко на базе нашей сети NFT. So, for example, you could create an NFT as an artist where a low quality version of an image is in the public metadata, so anyone can see it. And only when you buy the NFT do you get access to the very high quality version of the image. So it can still represent ownership, but then it is also meaningful for the owner. Now, as the owner, you also receive something that is private only to you. And a regular NFT, even if you buy it, it's still public to everyone. It's not the same as real ownership. В чем особенность NFT, который можно создать на Secret Network? В том, что, к примеру, вы как художник можете создать некую картинку, некую NFT и выложить более низкое качество в публичный доступ и начать продажи. И только в том случае, если у вас эту NFT купят, вы предоставите уже покупателю NFT в более высоком качестве, которая будет храниться у вас. И таким образом вы передадите собственность на NFT тому, кто действительно ее приобретет. На текущий момент такое решение позволяет сделать только Secret Network, потому что все остальные NFT изначально выкладываются в сеть в уже существующем хорошем качестве. Спасибо большое. И, наверное, вопрос, который беспокоит все криптовалютное сообщество, как минимум наше, в том числе, по возможности на этот вопрос, если есть возможность такая, ответьте, пожалуйста, насколько важно вам, как основателям проекта, появление токена СКРТ на других биржах, не только на тех, на которых сейчас, а насколько важна ликвидность на этой монете? So in the last but very important question, how important is it to be listed, for you to be listed on other exchanges as a project? Yeah. So there's centralized exchanges and there's decentralized exchanges. For us, decentralized is the future. So that's very important. That's why Secret Swap was built. That's why Sienna Swap is being built, so that people have access to Secret all over the world, no matter what. Centralized exchanges are a good way to reach new users and let people acquire Secret so that they can use applications like Secret Swap. So it's still very important to our community. You know, Secret is available on Binance, on MXC, on Bitmart. I'm sure it will be available in more centralized exchanges in the future. But the most important thing is to make sure anybody in the world can buy Secret if they need to, so that they can use the network and explore all of the applications.
Существуют централизованные и децентрализованные биржи. Для нас очень важно иметь листинги на децентрализованных биржах, поэтому мы построили свой децентрализованный обменник, поэтому на базе Secret Network строится децентрализованный обменник Sienna. Но для нас также очень важно иметь листинги на централизованных биржах, потому что это доступ к клиентской базе, и таким образом листинги на централизованных биржах позволят более широкому кругу людей приобрести скрытый токен и также воспользоваться всеми его преимуществами. Поэтому сейчас у нас есть листинг на Binance, на MXC и на Bitmart, но мы надеемся, что в дальнейшем мы появимся и на других централизованных биржах. Спасибо большое. Вообще мы следим за вашим проектом, масса событий, и действительно есть зачем следить, так скажем. Мы желаем вам как можно больше партнерств, различных продуктов на базе Secret Network, и благодарим вас за то, что вы нашли время и поприсутствовали в сегодняшнем прямом эфире нашем. Thank you so much. We're paying attention to your project, and we shall be following, as a community, shall be following the news from your project. And we wish you further good partnerships in the future. And thank you so much for finding some time and joining this this nice interview today. Yeah, thank you very much for the opportunity. It was great to finally get to talk. Спасибо большое. Thank you very much. Goodbye. Спасибо, Ксения. Всем пока.